도레 소하 옴 따레 두 따레 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 도레 소하 따레 두 따레 도레 소하 옴 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 따레 두 따레 도레 소하 따레 두 따레 도레 소하 옴 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 따레 도하 옴 따레 두 따레 도레 소하 옴 따레 두 따레 도레 소하 따레 두 따레 도레 소하 옴 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 따레 따레 소하 옴 따레 두 따레 도레 소하 도레 소하 옴 따레 두 따레 도레 소하 옴 따레 두 따레 도레 소하 옴 따레 두 도레 옴 따레 두 따레 도레 소하 옴
tare tu tare tore soha om tare tu tare tore soha om tare tu tare tore soha. To go beyond the samsara. Když říkáme, že tak myslíme, že jde za hranice samsáry. So it means these practices can help us to go beyond the samsara or to go beyond the ocean of samsara. Ty
За 6 билиг барамидыг дадуулснаар бид бүхэн орчлонгийн хүлээснээс гэтэлж The literally meaning of paramita is go beyond. Бодийн хотод хүрэх юм. За тэгээд барамид гэдэг үгийн санскрит утга нь бол чамд хязгаар хүргэсэн гэсэн утгатай. They translate into the when they translate the meaning, they translate as a perfection, the sixth perfection. За утгаар нь орчуулах юм бол зургаан чиндэг These perfections, these are the very important practice of Mahayana. Tyto praxe jsou velmi důležité pro за энэ бол их хөлөгний We can have номын гол сэтгэгдхүүнүүд. but most important is the verbal practice. 可以行动上的这个修持，更重要的是这个口语上的这个修持。Those bodhisattvas who enter into the Mahayana path and who holds the bodhisattva vow, their main practice is the practice on the sixth perfection. 这个进入菩萨道的这 За 个 хөлөгний зам мөрийг дагагч 最主要的修持呢，就是行六波罗 бодисаттвын санварыг 或者是六 сахиж байгаа хэн бүхэмээр 6 билиг барамидыг төгс сахих хэрэгтэй байна. These six perfections on all the Buddhist path or on all the path of learning. So it means since we enter into the Buddha's path, from that time onwards until we become Buddha, we need to practice these six 当我们进 perfections. 入这个成佛 За өдгөөгөө их болсон 6 билгийн тул гэгээрлийн хотыг олон улсаа бид бүхэн 6 билиг барамидыг төгс дадуулах юм аа. 道上一个基本的这个修行。 musíme praktikovat těchto 6 dokonalostí, 6 paramit. Or go beyond means to go beyond all the obscurations. 就是我们要超越诸烦恼， За яг точлоо орчуулал чандын хязгаарт хүрэх юм. So go beyond can have singing or go beyond that can relate it to the liberation or go beyond that can relate it to the enlightenment state. So if we relate it to the liberation, then we can say go beyond of samsara. The enlightened state, then we need to say to go beyond the two obscurations. To slovo, že jdeme За хязгаарт хүр гэдгийг маань хоёр утгаар хэлж болно. Бага утга их утга гэж байна. За бага дээр нь болохоор яг энэ төрөл орчлонгийн хүрттэй холбож ярих юм бол орчлонгийн хүртнээс гэтэл буюу хязгаарт хүр, их утгаар нь хэлэх юм бол хоёр хязгаараас төгс гэтэл буюу чандын хязгаарт хүр гэсэн. to, co je spojené se stavem osvícení, to je význam, že jdeme překračujeme 2 zapevnění. Or this paramita in Tibetan we call parutu chimpa. It means to go to the other side. It's similar to the go beyond. За 6 барамидын төвдөр паралдуу чимба гэдэг. Түүний утга нь мөн нөгөө талд хүрэх буюу
түүний чандын хязгаарт хүрэх гэдэгтэй адилхан байна. The ultimate perfection is possessed only possessed by the Buddha. Ta absolutní dokonalost to je něco, co dosáhne pouze Buddha, co prožívá pouze Buddha. So the actual paramita means, the literal meaning of actual paramita or the is gone beyond or already gone to the other side. Doslovně tedy paramita, absolutní paramita znamená odšeší. Хоёр төрлийн барамид байгааг өнөмсгүй гэж ядгах гэдэг. Өнөмсгүй төв чамдад хүрсэн нь бол бурхан бүх бурхад бодит байна. Бид нар болохоор тэр хязгаарт хүрэхээр горлож байна. Related to the enlightenment state, then it is gone to the other side. Other side is the state of Buddhahood, and gone means already attained Buddhahood. Když se bavíme o osvíceném stavu, té úrovni Buddhy, tak tam mluvíme o tom, že Бурхны хотогт хүрээд бүр чандын хязгаарт хүрсэн. Эсвэл чандын хязгаарт хүрэхээр горлож буй гэдэг нь болохоор яг гítэлсэн гэж хоёр өрөө. Not the real paramita. Real paramita is on the state of Buddhahood. Жинхэнэ барамид бол Бурхны хотыг олох. Ale co je skutečnou parametrou, to je stav budovství. But the teachings on the paramita or the text on paramita and our practice of paramita are the cause of the paramita in the future. Ale ta učení Зургаан барамидыг айлдварууд, тайлбарууд бидний 6 билиг барамидыг сахих сатууныг тэр бүхэн бол 6 билиг барамид чандад буюу Бурхны хийг олох шалтгааныг үүсгэж байгаа юм. Then you must practice the paramita, and then we can paramita on the state of Buddhahood. Že nejprve potřebujeme studovat paramity. Эхлээд билиг барамидыг тухай сонсож судлах хэрэгтэй. Түүний дараагаар өдөр тутмын амьдралдаа дадуулах хэрэгтэй. Бурхны бүрхэн. Then answer is there are 6 paramitas, 6 perfections. Тэгвэл барамид гэж юу байгаа вэ гэхэл 6 билиг барамид байгаа. 6. First is the perfection of generosity, paramita of generosity. Second, the paramita of moral conduct. Third, the paramita of patience or tolerance. And third, or the fourth, the paramita of intuitism. People some say diligence and others, but anyway, it means not only effort, it means effort with joy on the virtuous deeds. This is kind of definition of the fourth perfection. První parametrou nebo první dokonalostí Эхнийх нь өглөгийн барамид, хоёр дахь нь шагшаа үдийн барамид, гурав дахь нь төвчээрийн барамид. Энэ нь болохоор засахгүй цаг алдалгүй хичээх утгатай ч гэсэн буйнд баясч буйныг үлдэж байгаа биш баясах сэтгэл төрүүлэн чин сэтгэлээсээ үлдэж байгаа гэж. The paramita of wisdom.
то я это барамид. Тавдах нь дэйний барамид буюу оюунаа төвлөрүүлж бясалгах барамид байна. 6-т нь билиг барамид буюу ухаарч гэгээр мэрэгэн ухааны хязгаарт хүрэх гэсэн үг юм аа. If this means no more poverty, no more beggar, then it is not the right understanding. За эхнийх нь нэг бүрчлэн тайлбар. За жишээ нь дэлхий дээр нэгч ядуурл байхгүй болтол өгдөг гэж ойлгож байгаа бол энэ бол буруу ойлголт юм. How can one have the perfection of generosity? So here, perfection doesn't mean end of poverty. It doesn't mean end of beggars. За энэ хүү өглөгийн барамидыг зөвхөн нэг бараа бүтээгдэхүүн зэргийг өгөх төдий ойлгож болохгүй. Өглөгийн барамидыг төгс захих гэдэг маань ядуурл буурах, ядуу хүмүүс байхгүй болох гэсэн үг биш үү? So when we say perfection of generosity in our practice, it means wishing to give all our wealth or wishing to give our wealth to others with the intention to help without any condition. So this is, we can say, practice of perfection of generosity. Тэгээд энэ ямар үйлсийн талаар ярьж байна вэ гэвэл шаардлагатай үед ам бийж харуулсалгүйгээр бусдын төлөө золиослоход бэлэн байх буюу энэ насан хийсэн ямар нэгэн өглөг эд таваар бүхний өглөг тэр бүхнээ ямар ч гордох сэтгэлгүйгээр жишээ нь хойд төрөлтөө би одоо энэ үйлийг хийчвэл жаргалыг амснаа гэх мэтчлэн горих элдв тийм сэтгэл оруулаагүйгээр үйлдсэн тийм хөвгөлийг өглөгийн барамидыг төгсгөх гэж байгаа. Тэр бид ямар ч амин зүйлстэй огтгонж хойлолтойгоо асар ариун өгөөмөр сэтгэлээр бусдад юм өгөхийг барамидыг төгсгөх гэж байна. Hunger. So when we give this, we should give with pure intention, just to help, just to free this person from the suffering of hunger and thirst. Давуу дээр хэнийг өөсөнд хоол өгч байгаа жишээг авч үзье. Тэр хүнд хоол өгөхдөө энэ хүний өсөглөнгийн зовлон арилгая гэсэн чин сэтгэлээр өгч байгаа нь өглөө барамидыг сэрж байгаа болно. Mentally we should think, wish to give all things to everybody with such intention to help all the beings. Based on this, then physically or actually the things of food to beggars as much as one can, according to one's own ability. За өглөгийн барамидыг тэмдэглэлээр татуулах юм бол айлдварын барамид өгөхдөө чинээгээр ядуу зүдмэг байгаа хүмүүс өглөг өгөхийг хичээх хэрэгтэй. Тиймгүй өглөгийг өгч байхдаа биеэрээ өөрийн чадлын хэрэг тэр өглөгийг өгч байхдаа сэтгэлээрээ юу гэж бодох юм бэ гэвэл би хүссэн 6 зүйлээ борилж байгаа хүсж байгаа зовлонгоос нь ангижруулах тэр ерөнхийг өгч байна хэмээн бодсон өгөх юм. Give things to the beggar or to those who really need, but at the same time try to take selfie or try to take pictures
so that one can post in Facebook or in other social media to make name for themselves that I'm doing this and this to show off and things like that. Then it means one is doing without the pure intention. One's purpose is not just to remove the suffering of hunger and thirst of the beggar, but one's purpose is to make more name or to gain more respect from others. So with such condition, with such intention, if one does this kind of action, then it is not right, because one's intention is not pure. One's intention is based on oneself, not based on others. За үлгэр хийж байх үйлдэж байх явцдаа өөрийн сэтгэлийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. За сүүлийн жишээлбэл хэн нэгэн өглөг өгөөд буян үйлдсэн түүнийхээ зургийг авах, бичлэг хийх, Facebook буюу бусад цахим сүлжээнд оруулах их мэтчлийн үйлдэлийг сороо таны сэтгэл тодорхой хэмжээнд буруу байсан гэсэн үгээ зөвхөн өөрийн нэр, алдар нэр, бусдын хүндлэл, бусдаас сайн нэр олохын тухайд эдгээр зүйлсийг хийж байгаа. Учраас энэ бол айлдварын үйлчлэл бүр нөхөд үйл бат. Тийм аюултай. In the Sutra Alankara text, in Tibetan, I think it's called Sutra Alankara, by text by Maitreya Buddha, and in this he said each of the six perfections should have the four qualities. Alankara Sutra буюу ирээдүйн Бурхны айлдсан Сиддарта дөрвөн зүйлийн талаар айлдсан байдаг. So first I will say these four qualities related to the first perfection. За энэхүү дөрвөн чанар нь эхний to abandon the opposite of the generosity, which means to practice generosity that can abandon the opposite, which is this the thought of stinginess. První kvalitou, první dokonalosti nebo paramity štědrosti je, že se zřekneme opaku toho, co je štědrost, že praktikujeme štědrost a snažíme se vyvarovat veškerých projevů lakoty. So if you give something with the thought of stinginess, then it won't become a pure generosity, because you still have this stinginess while you are giving. За эхнийх нь бол хармын сэтгэл шингэсэн өглийг өгөх нь билиг өглөгийн барамидыг сахисан тооцогдохгүй. Яагаад гэвэл хармын сэтгэл байна. To abandon the stinginess. To abandon the stinginess. Тэгээд эхний дадуулах ёстой чанар бол хармын сэтгэл. Non-conceptual wisdom. Second one is to have the non-conceptual wisdom. A druhou kvalitou je, že máme nekonceptuální moudrost. Хоёр дахь нь билиг Should realize or should understand. Тэр нь юу гэхээр зэрэг the meaning of selflessness of phenomena and person.
За бүх юмсын оршиж байгаа бодит мөн чанарыг ухаарах гэсэн үг ээ. Тийхүү зүгээр ухаарч чадсанаар өөрийгөө болон бусдыг ялгал өгөх хайрлах юм, өнөрөх юм. Truly existent. You should think all are devoid of self-nature, all are not permanent, all are impermanence, all are compounded things that are impermanent. So you should know all are selflessness. So with such understanding or realization, then you must give or you must practice the generosity. За билиг билгүүнийг ухаарснаар бие өгөөг ухаа. За тийхүү ухаарснаар өөрийгөө бусдад яг нэгэн адил юм байгаад яг л нэг л зовлонгтуулж байна гэж амьтан бүхнийг ялгал үгүй өндрийн хайрлал төрөх юм. And third quality is to give according to the Dharma. За гуравдах чанар бол дээдийн дагуу өглөгийг өгөх гэсэн үг. Дөрөвдөх нь lead them on the state of liberation, etc. Čtvrtou kvalitou je, že bychom měli přivádět k dozrání druhé, nebo že bychom měli vést k vysvobození. Or to lead them or to place them on the state of Sharavaka or Patika Buddha or Buddhahood. Nebo že bychom měli... Дөрөвдөх нь бол хамгаалалтыг Бурхны хотогт хүргэх, хөтлөх. Тэрийн Жарава Раднабазар Ринбүчи төвшин болон through generosity we bring them out of these states. Nejprve je přivedeme ke štědrosti a poté Бурхны хотогт төвч байна. За тэгээд өвлийн барамидыг төгсгөө бид to the other five perfection. The only thing is the opposite of the perfection is different, right? For generosity, opposite is stinginess. For second, opposite is false moral conduct, and for third, the opposite is anger, and for fourth, opposite is laziness. For fifth, the opposite is distraction, and also for the sixth, for the wisdom perfection, the opposite is false wisdom. So others are saying. Таван билиг барамидыг саяны дөрвөн чанарын дагуу дадуулах юм бол үр дүн сайн. Өчигдөр барамидын эсрэг нь хармис гэдэг. Өчигдөр барамид нь хармис ерөндөг болж байна. Шагшаабадын барамид нь барамид обгийн ерөндөг болж байна. Хичээнгүн барамид нь зэтгүү хойргийн ерөндөг болж байна. Дээний барамид нь сатаарл жив хоёрын ерөндөг болж байна. 6 дахь билиг барамид нь буруу үзлийн ерөндөг болж байна. Jsou tři které říká, že bychom se měli zříct si 7 připoutárství. So, first attachment is the attachment to the object or to the wealth that you give. První připoutárství je Second attachment is like attachment of delay.
which means instead of giving today, if you give tomorrow, or after 1 week, or after 2 weeks, or after 1 month or so, then you delay your generosity, practice of generosity. So this is the second attachment of delay or postponement. Хоёр дахь шунал ялал юу гэхээр хойшлол гэсэн үг. Жишээлбэл өнөөдөр өглөг өгчээсэн бол түүнийг хойшлол маргааш өгье, эх 7 хоногт өгье, дараа сард өгье гэх мэтчлэн хойшлуулахыг. And third attachment is attachment on the thought of contentment. За гуравт нь бол ханах сэтгэл гэдэг байна. Enough. Now I have given enough things to others. Now no need is enough now. Thinking like this means attachment on the thought of contentment. No need to give more. Now it's enough. Co to přesně znamená ta připoudanost? Ханах сэтгэлийн хор буюу горн юу юм бэ гэхээр за одоо ийм юм өгөөд дахиж өг шаардлагагүй, дахиж өглөг өгөх хэмэр шаардлагагүй ингээ бүрэн бүтэн болчлоо дүүрлээ гэж өглөгөө зогсоох аюултай. On something in return. Takou připoudanost je připoudanost k představě, že bychom měli něco dostat na oplátku. By giving things to that person and you wish to gain something in return from that person or something from that person in return. Když něco někomu dáváme, За дөрөвт нь болохоор хоёр дахь сэтгэлтэй өгөх. Тэр нь болохоор зэрэг за энэ хүнд би ийм өгсөн юм чи надад дараад нь ямар нэгэн үйл хийж туслах ч юм уу ингэх байх тэгэх байх эсвэл дараад нь буйн нь надаа ирэндээ за хой төрөл буйн надаа ирэндээ гэх мэтлэн хоёр дахь сэтгэлтэй хийх. Өглөг үлдэж байна. Now the fifth one is attachment on the result of generosity. Takou připoudaností je připoudanost k výsledku naší štědrosti. Which means by giving this thing to them, then as a result of this, I will gain more wealth in the future because of my action, because of my generosity. So attachment on the result of our own action, of generosity. Připoudanost k výsledku naší vlastní Өглөгийн хариуд гордох буюу өглөгийн хариуд ийм өглөг хийсэн энэ сайн үйлдэл хийснээр надад дараад нь тийм зүйл ирэх юм ийм үр батах юм гэж бодох. Is attachment on the opposite or to the unfavorable condition, which is stinginess. So at the time of giving, at the time of practicing generosity, one doesn't have to wish to abandon the stinginess. One still wants to have the stinginess. So one is attached to the unfavorable condition or the stinginess. За тэр жишээлбэл харамын сэтгэл хорогдох байж болно. okolnosti neboli těm nepříznivým podmínkám. And I think seventh attachment is attachment to the distraction. Sedmou připoudaností je připoudanost k rozptýlení. За долоодох нь болохоор сатаархад хорогдох. Two kinds. Тэрэн дотроо хоёр төрлөө. Distraction to other tradition or other vehicles, or distraction
to the destruction or having attachment to the three rounds. Three rounds. Это распиляно. Яг нь болохоор бусад буруу үзэл онолж гунах бусад буруу шашин Three rounds means the giver, the gift, and the recipient. These are called the three rounds. Тэр сатархын хоёр дахь нь болохоор өгөгчгүй хүлээн авах гэсэн зүйлд хорогдох. The giver, the action of giving, and the recipient. Багш дахин тайлбарлалаа. Өгч байгаа үний өгж байгаа зүйл тэгээд хүлээн авч байгаа хүн. At the time of practicing generosity, we should try to have the four qualities and try to abandon these seven attachments. Улын барамид бодолтой дөрөв дөрвсөн дөрөв чанарыг танан хэрэгжүүлж эдгээр долоон ачаар сүнслэг төвчих хэрэгтэй. If we practice more and more, then we become more familiar with the practice, we become a better person, and we become more familiar, and also we can practice especially the second quality, and also the seventh. We can abandon the seventh attachment easier if we have more realization, or if we improve our quality, or if we improve, or when we gain realization, then it's easier. As a beginner, the second quality and abandonment of seventh attachment is not so easy, because these are related with the views. You say seven or seventh? Seventh is to not to have these three rounds, right? So it is related with the views. За улын барамидыг амьдрал дээрээ өдөр тутамдаа дадуулах тусам бидний сэтгэл танил дотн өөрийн ирэхээр өөрөө сэтгэлдээ төрдөг болно. Тийгүүд далдуулж сурснаар одоо түрүүний улын барамидад саад болдог долоон зүйлийн хоёр дахь буюу хойшлуулах, сүүлийн буюу сатарх хоёроос ангид тэр хоёроос хурдан салж болно. За сэтгэлдээ эрдэм төрөх тусам бид энэ долоон зүйл хоригдохоонуудаас нэг нэгээр нь хурдан салж болно. Also, when we practice the giving, like giving food and drinks, if you give food and drinks to beggar who really have the suffering of hunger and thirst, then by giving one can remove this kind of suffering of hunger and thirst. Жишээлбэл хоол хүнсийг нэмбэл хүлээн авч буй хүний сангаа өсөмлөн дарах юм. If you give food and drinks to your friends or someone who already has the food and drink, so food to eat and things to drink, then if you give them these things, this will not remove the suffering of hunger and thirst, because they don't have the suffering of hunger and thirst at that time. So this is a different. Энд бол хоол өсөж байгаа хүнд хоол өгөх гэдэг дээр жишээлбэл та найз нөхөд нэгнээ хоол ундаад дайлах цайлах ч юм уу. За энэ үед бол яг тийм өсөглөн зов хэрэгцсэн байгаа зовлон амсаж байгаа үг байгаа учраас өглөгийн барамид
дотроо орохгүй байх нь. Тэгэхээр яг бас өглийг өгөх хүлээ авах чинь зөв байх нь бас чухал ах нэ. To give to right person is important in order to remove this suffering of hunger and thirst. За өсвөлэн цангах зовлон арилгахын тулд түүнийг тэдгээрээ It's not just to remove hunger and thirst. за өсвөлэн цангаж байгаа энэ хоёр төрлийн зовлон арилгахын тулд өсөөгөө зовоогүй байгаагүй яг төгс буян болох яг тэр зовлонгоос энэ мөчөд салгах тэрхүү зөв хүндээ өгөх нь чухал байдаг. Гэхдээ билиграмидын үлгийн барамид бол зөвхөн хоол хүнс өгөх талаар ярьж байгаа юм биш шүү. Give to the right person, and also it is important to give the right thing. Түрүүний жишээг юуг ойлгуулахын тулд ашигласан бэ гэхээр зэрэг үлгийн барамидыг төгс дадуулахын тулд яг хүрэх ёстой хүндэд өгөх, зөв хүндэд өгөх, тэгээд хоёр дахь нь яг төгс өгөх ёстой зөв зүйлийг өгөх. Like giving drugs to others, giving alcohol to others, giving cigarette to others, or giving meat to others, giving guns or weapons to others. These are giving, but these are impure giving. Impure giving. Барамидыг төгс дадуулахын тулд бид бүхэн зөв хүндээ зөв зүйлийг өгөх ёстой гэсэн. Яагаад тэгж байгаа юм бэ гэвэл жишээлбэл бид бүхэн хэн нэгэнд арих, тамхи, одоо хар тамхи, хотог шийдэн зэргийг өгч байгаа нь зөв биш, буруу өглөг болж байна. За жишээлбэл дайсан гэж барьж байгаа хүндээ бид хинэгэн хорлохын тулд буруу зүйлийг өгч байгаа шүү дээ. За тэр бол өглөг биш. Мэдээж хэрэг хор болж байгаа учраас буруу. And it's not right. Even if you give the right thing, but if you have one of these 7 attachments, or if you have some condition, or you want something in response, then still, but your intention is not right. Because of that, also it becomes impure giving. За бас ямар учраас буруу өглөг, цэвэр бус өглөг биш болох вэ гэх юм бол сэтэл буруу байх юм бол жишээлбэл таны өгж байгаа зүйл хоол хүнс тэр хүний өсвөлэн цангааг арилгаж байгаа боловч түрүүний орхих ёстой 7 зүйлийн айл нэг хорогдсон юм бол тэр төгс өглөг болохгүй. One is only on the state of beautiful, right? So the one that we practice at that time, first thing we should have the right intention. За эдгээр 6 барамидыг сахихын тулд хамгийн эхлээд бид за үлгийн барамид дээр ярил хамгийн эхлээд хэд ямар нэгэн зүйлийг өгөхийн тулд бид бүхэн сэтгэлээ зөв ажиглаж сэтгэлээ ажиглах хэрэгтэй. Abandonments, as it is stated or mentioned in the Sutra Alankara by the future Buddha Netviya. Тэгээд дөрөв ирээдүйд залрах Бурхны айлдсан 4 чанарыг бодон сэтгэлээ улам завшруулан ажиглаж 7 хоригдохууныг хорсон байна уугүй юу гэдгийг сэтгэлийг шинжих юм. And also, when we practice generosity, we should have joy, we should feel happy, and we should not regret, we should not have stinginess, we should not have any negative thoughts.
За өглөөний барамидыг дадуулах явцдаа бид бүхэн баясал жаргалтай үйлчлэхтэй ямар нэгэн өнөг утралтайгаар үйлчлэх бол тэр нь сэтгэл буруу болж байгаа юм. Such practice is not to gain fame or not to gain respect from others or not to receive praise from others. Without any condition, we should give unconditionally to others with pure intention. За тэгээд өглөөний барамид бол ямар нэгэн яруу алдрыг хүсээгүй бусдад магтагдах эсвэл ямар нэгэн хариу гордоогүй сэтгэл зүг байснаар төгс үйлдэгдэж. And because regret makes the action weaker. За мөн альва үйлсийг үйлдчээ түүний хойноос харамсаж болохгүй. За тэр нь таны хураас нь буйны хүчийг сулруулдаг. Буян сулрна. Action, then our negative action becomes weaker, and if we regret about our own positive actions like practice with generosity, then such action becomes weaker also. So it can make both negative or positive action weaker. За жишээлбэл альва нүглийг үйлдчээ түүний тухай харамсах юм бол тэр нүглийн хүчин сулрдагтай нэгэн адил бид өөрсдийн хийсэн сайн буйнд хормын төдийг харамсах сэтгэл оруулах юм бол буйны хүчин сулрах нь дамжиггүй. So or arrogant. За мөн их зан омогтойгоор өглийг үлдэж болохгүй. If we have the arrogance or pride, then that can spoil, that can make imperfect. That can make perfect in the imperfect. Таамаг төрүүлэн өглийг өгөх юм бол тэр бол төгс сайхан өглийг төгс бус болгож байгаа юм. Болонгортуулж байгаа юм. We should have the right dedication at the end, dedicating our marriage to attain Buddhahood for the sake of all the sentient beings. This is from the Buddhist point of view. За тэгээ Бурхны шашны үзлэлийн үүднээс альва үйлчлэгийг өгчөөд сүүлд нь заавалчгүй зориулсан мөрөөлийг хийдэг байгаа. Oh, I forgot to tell something. Generosity also has three kinds. За тэр нь болохоор зэрэг өглөг үгээр түргэн бий багш бүхний бүтээ үлдээд хамаг амтныг мөн төвчлэн завлангоос тавьсан. За түрүү айдаа нэгсэн байна. Гурван төрлийн өглөг байдаг. Generosity of material things. Second, the generosity of Dharma, and third, the generosity of fearlessness. Und Номын өглөг, айлдвар гэсэн гурван Giving material things is the first generosity. And second is giving Dharma, which means like giving teachings. Айлдварын өглөг гэдэг маань байрлал зүйлсийг хийж байна. Хоёр дахь Номын өглөг гэдэг маань дээдийн номыг тэр хүнд өгөх, ойлгох, ухааруулах дээдийн номтой холбоотой өглөг байна. Fearlessness.
Třetím druhem štědrosti je, když dáváme tu svou neohroženost. За аюулгүй өглөг гэдэг маань альва аюулаас аврах зоригтой сэтгэлээр тэдгээрийг хамгаалах. Now I will say a little bit about the next one, which is perfection of moral conduct. Teď řeknu pár slov o druhé parametře, a to je parametře etické. За одоо хоёр дахь төлөв параметрийн талаар айлтна гэж багшилжээ. Moral conduct is the base, is the foundation of all our practice. V skutečnosti etické jednání je základem všech dalších praxí. We say За шигшаа гэдэг юм байна. we must keep the vows. Keeping vows is also part of keeping the moral conduct, or they are the same. Keeping the vows are За гэмт явдлыг хорж буйныг хураах. Өвтөнд бус үлдэх буюу эдгээр хэлж байгаа түн дотроо санваар сахих, буйн ном хураах, бус хүргэхтэй. Бидний шашнууд бидний хувьд бол бид бүхэн санваар сахдаг. Spočívá v tom, že dodržujeme sliby. so. In the Abhidhamma Kosha by Vasubandhu, Acharya Vasubandhu, he said, remain on moral conduct, then should study, contemplate and meditate. So this is a general structure that can apply to all the Buddhist traditions. Remain was the word. Or remain or keep. I said 这个 remain, yeah. 世亲菩萨的这个阿毗达摩趣神论里面就说，这一切的戒行的基础是对所有的行者都是同等重要的。 Takže toto je taková obecná struktura celého buddhismu. So moral conduct 所以戒行呢， all our practice, 就是我们修法的 all our 修持佛法的基础。 Základem všech našich praxí, všech buddhistických praxí. without moral one cannot За бодичраа аватараа шүтэр шамдал үгүй төвчг сэтгэлийг олвол шагшаавд барамидыг хүн айлдсан. За мөнхтөд нөржрөө айлдсан садангийн бас шүтэр шагшаабад амьгүй байгалийн хүндэс газар шид бүтээл эрдэм бүгдийн суурь шүтэн гэж бүхэн айлдсан юм байжээ. За эрдэм бүгдийн суурь шүтэн нь шагшаабад бүхэн. За Бурхны шашингүй байсан ч гэсэн наад захаар хамгийн наадах нь бол ёс суртахуунтай байх гэсэн үг юм. moral conduct is the base, and also without this moral conduct we cannot practice Buddha Dharma, as I said before, I think. Etické jednání je naprostý За ёс суртахуунтайгаар альва зүйлийг дадуулж чадахгүй бол дээдийн номыг дадуулах нь дадуулж чадахгүй. Is the main cause of obtaining the precious human life. Obtaining the precious human life. За дахин эрдэнэт хүний төрлийг авахын тулд бид хүн авсан сахин санварыг ариунаар сахиж мөрдөх хэрэгтэй. The cause of obtaining the precious human life is not any virtues. It must be the keeping of moral conduct purely, not just superficially. За хүний төрлийг дахин авахын тулд альва нэг буян үйлдэх бус ёс суртахууныг ариунаар сахих. právě o etické jednání, které musíme udržovat na čisté úrovni, ne povrchní. Actually,
Keeping moral conduct also means not harming others through your body or speech or mind. За ясуртантай байх гэдэг юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг өөрийн биеэр бусдад хорлол төлөвлөхгүй байх. Abandon harming others, or you abandon doing something bad. Because doing something bad or harming others is against the law, against the moral conduct. За шашаад бодийг сахих эдгээр гурван зүйлээр биеийн сэтгэлээр хорлол хүрэхээс өөрийгөө хорих юм. Түүнийг хороогүй байна, хорж чадахгүй байна, хорихгүй байна гэдэг маань шашаад байна. This moral conduct can be classified into three. Etické jednání rozdělujeme Kinds. existují 3 druhy etického jednání. So first it's called from misdeeds or wrong actions. Prvním druhem je disciplína, kdy se snažíme vystříhat veškerého negativního jednání. So it means abstaining from wrong action, abstaining from negative action is called the first kind of moral conduct. Prvním druhem etického jednání je хортмоо нүглэн үйлдэл хорихгүй. За энэ нь болохоор зэрэг биеийн сэтгэлээр болон өөр бодлолтой ямар зүйлгүй байх гэсэн. So it means doing virtues, doing dharma practice purely with pure intention itself is the second kind of moral conduct. To znamená, že děláme dobré věci. За хоёр дахь сконы ажиглал сайн үйлдэл. За энэ нь юу гэсэн үг бэ гэхээр зэрэг буян тооны үйлийг дадуулах, бусдад болон өөр тустай зүйлс юм. Třetím druhem je dosažení disciplína, kdy dosahujeme užitku pro druhé třídící bytosti. So it means helping others, serving others, rescuing others from danger, or benefiting others, and more. These are part of the third kind of discipline, or third kind of moral conduct. To znamená, že druhým pomáhá. За гэгэрлийн хотод хүрэхийн тулд буюу үлдэх буюу за энэ нь эхний хоёроос сураж байгаа бүх буян бусдыг хорлохгүй байх. Тэгэхээр бүгд гурвтахтаа бүтэж байгаа. So abandonment of 7 attachments, as I said before. But here, the only thing different is that here the opposite or the unfavorable condition of the practice is not stinginess but a false moral conduct. Tak a stejně jako předtím, i tady bychom měli tuto praxi dělat s těmi 4 kvalitami a s tím, že se zbavíme těch 7 negativních připoutaností, jak jsem říkal předtím, jenom s tím, že opakem téhleté činnosti je nesprávné jednání. So if you don't for the eyes of common people, if we act as a keeping moral conduct, then it's not right, because actual keeping means we should really keep the moral conduct, not just for eyes of others, but we should keep in reality. Když nejsme schopni, nedržíme to etické jednání, ale navenek děláme, že ano, tak to není správné, protože my to neděláme pro druhé, proto aby to bylo vidět.
no benefits. Instead, Тэнд бол гэж зарах хэрэгтэй. false, because in reality you are not keeping it, but you pretend as keeping, so it has more false than benefits. False is mistaken. Yeah, false. Když jenom За тэгээд гадна талаа юу суртахууны татуулж байна тэгээд дүүрээс дөрөв татуулж байгаа. Учирны улмаас бус түүнийг ухаараагүй хөнгөн хомгоо байдлаар бас Moral conduct purely with pure intention, with the four, if possible, with the four qualities and with abandonment the seven attachments. And through this way, we can not only keep our moral conduct, but also with this we can do many great activities. We can benefit sentient beings. bychom se tedy měli snažit, abychom co nejlépe praktikovali etické jednání, čistě, s čistým тэгээд суртахууныг ариун зөв připoutaností, o kterých byla řeč. A to nám pomůže nejen udržet tohleto jednání, ale zároveň budeme moci dělat spoustu skvělých věcí pro нар өөрт тусдаагаас гадна хүссэн 6-ыг The perfection of patience. Následující parametrou je parametr trpělivosti. So patience is also very, very important to practice. Trpělivost je také nesmírně důležité praktikovat. By keeping дараагийн барамид бол хүсэнгүй the practice of patience, then one will be happy in this life and all and in барамид Když praktikujeme trpělivost se správným záměrem, tak dosáhneme štěstí jak v tomto životě, tak i ve všech Тэрийн барамид энэ насанд болоод хойд насанд ашиг тустай. This practice also has three kinds. Tato praxe The first one is called За мөн дотроо 3 байна. disregarding harm. Prvním druhem je trpělivost, znevažování. За өөрт хорлол үүсгэсэн учсан ч түүнийг төвчих. Yeah, the patience of disregarding harm, which means even others when they are harmed, then we don't get angry in response. We just practice patience. To znamená, že За тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг бусад хүн таныг хорлох үед ямар нэгэн хариу үйлдэл үзүүлэхгүй, уурлахгүй, бусдыг хариу хорлоё гэж бодохгүй төвчгийг хийж байгаа юм. Actually, we might think this person is very bad because this person is harming me, or this person is doing harmful action towards me, like scolding or beating, etc. Because of that, this person is very bad. můžeme si říkat, tohleto je špatný člověk, ubližuje mu. За үүнд бид юу хийж байгаа юм бэ гэдэг зэрэг энэ хүн намайг хорлсон учраас энэ хүн муу юм аа гэж бодож хийж байгаа юм. Then it is not the fault of the person who has this body. It's not the real fault of the person, which means this kind of form or this body. Ale když se na to podíváme pozorněji, tak to není chyba toho člověka, té bytosti. За энэ нь бол энэ хүн цаанаасаа тийм муу яцаасаа тийм муу биш гэсэн.
even if we get angry, we will not get angry to the stick. Although the actual pain is given by the stick, when the stick touches our, then because of that stick, it gives us pain. But we are not angry to the stick, the one who actually gives us the pain. We are not angry to the stick. Instead, we are angry to the person who holds the stick. Actually, that person does not touch us. Actual hitting is by the stick, but we are not angry to the stick. We are angry to the person because we know the stick has no power. The stick is used by the person. Stick has no intention to hit, to beat us. Stick has no intention. Stick has no power. Because of that, we don't get angry to the stick, but we get angry to the person. За тэр хүн муусчлын үүд таныг хоролж байгаа болохоос тэр хүн бол өөрөө үндэс язгаараа муу юм аа гэсэн үг шүү. За нэг ямар жишээндээ тайлбарлах байвал тэр нэг хүн таныг саваагаар зохиход та саваанд өөрчлөхгүй шүү дээ. Учир нь та савааг таныг зодыг зовоё гэсэн сэтэл байхгүй. Тийм хүч авахгүй зүгээр ашиглахгүй буюу ашиглаж байгааг мэдэж байгаа учраас та саваанд өөрлөдгөө. Хүн таныг хорлоход тэр хүнд нь өөрлөхгүй нисбат нь өөрлөх хэрэгтэй. Учир нь the body doesn't have intention. This body or the person is controlled by the mind, controlled by the anger. And so the body. За түүнтэй адилхан таныг хорлож байгаа хүн тэр хүний бие таныг хорлоогүй. А тэр хүний сэтгэлд байгаа нисванисын үүднээс таныг хорлож байгаа юм яг ухаарах хэрэгтэй. Záměr nám ubližovat, jak ovládá myslí toho člověka, jeho hněvem. Takže se nemůžeme zlobit ani na to tělo, protože to tělo... For example, body without the mind can't do anything. Just like dead body even cannot hold the stick. Not only cannot hit, but also even cannot hold the stick. За түүнчлэн хэрэг сэтгэл авахгүйсэн бол ганц бие таныг хорлож чадахгүй шүү дээ. Саваа бариад зөхий гэсэн сэтгэлийг төрүүлж чадахгүй, саваа бариад зөхий гэсэн ч чадахгүй шүү дээ. Хоосон бие махбод хорлож чадахгүй. Even you think more carefully about the mind also, then this mind that gets angry kind of spontaneously, or because of other factors. Тийхүү бидэнд хоол хөнөөл авчирж байгаа хүмүүсийн сэтгэлийг сайдруулж шинжих хэрэгтэй. За тэр бүхэн өөрлөлөө өгөх тийм ээ, өөрийг танин бариагүй мухан висванисаасаа болоод хийж байгаа болохоос яг үнэндээ бол за энд очиод энэ хүнд дууралчи, энэ хүнд ингэчи гэсэн за маргааш тэдэн цагт тэр нь дуурлана гэсэн тийм юм бол төлөвлөөгүй байгаа висванисын эрхэнд үйлдэх гэж байгаа учраас түүнийг ухаарах хэрэгтэй. Энэ хүсэлтээс Sometimes suddenly you get angry because of certain factors. Normálně si lidé neplánují, že se budou hněvat v určitém čase, na určitém místě nebo na určitého člověka. Objevuje se to. Бид жишээлбэл за энэ тодорхой энэ цагт тодорхой ийм газар ийм зүйлд бодож яваад очиж ууралдаггүй. This mind gets angry because of certain factors.
Takže takhle to také neplánujeme. Najednou se vyvinie důsledku určitých faktorů. Гэмтэл уур төрөн тодорхой шалтгаан нөхцөл нь бэлтгэл Podmínky potkají, člověk se najednou hněvá. Демо сэтгэлийн үүднээс шалтгаан нөхцөлийг бүрхүүл уурлж байна. They get angry because of our own past negative. Because of our own past negative, we are receiving the result of our own anger by receiving their anger towards us. We are receiving their harmful action. And that harmful action is result of our own past negative karma. So the root of all this is oneself, one's own past negative karma. We cannot just blame the others. Když jdeme ještě hlouběji, tak За zjistíme, цааш нь өөр гүнзгийрүүлэн шинжлэх юм бол энэ хүн надад хорлол учруулж байгаа нь миний урдны үйлс үүлийн үр боловсрон гарч байгаа нэг юм аа гэж бодох юм. negativní karma, ta je kořenem toho celého, takže zase nemůžeme vinit nikoho druhého, to je naše. So now also not so much time. So anyway, first one is the passion of disregarding harm. Second is the passion of voluntarily accepting suffering. Nemáme až tolik času, takže ještě jednou první druh je, že nereagujeme na to. Эхнийх нь бол The passion of voluntarily accepting suffering. A tím druhým druhem je, že máme trpělivost, kdy dobrovolně přijímáme trpení. за саяных нь бол эхнийх нь хорлол үйлсэн ч гэсэн уурлахгүй байх төвчээрийг төрүүл. Уурлахгүй хариу хорлол үйлдэхгүй төвчийг. Хоёр дахь нь ууртаа. To znamená, že v čase, kdy praktikujeme tu baramidu, tak musíme snášet ta Хоёр дахь төрлийн төвчээр нь бусдын зовлон ууртаа авах. In relation to Гурав дахь нь the nature of phenomena. Ascertaining. trpělivost ve vztahu s гурав дахь нь бол бэлэг бэлгүүний тухайсны үүднээс төвчээрийг төрүүл. Which means there's no one is not fear of phenomena, or one is not fear of profound and wide Dharma, meaning of Dharma. Fear. Yeah. Sometimes one gets fear when we hear emptiness and things like that. So there's no fear of profound and wide Dharma or precious Dharma. Tenhle ten třetí druh vlastně trpělivosti související s rozpoznáním podstaty jevu znamená, že neprožíváme strach, co se týká té skutečné podstaty jevu, co se týká hluboké. Тэгээд бэлэг бэлгүүнийг ухааснаар төвчээрийг дадуулж байгаа гэдэг маань би өгөөг ухаарсан учраас төгс дадуулалт болно. Snad je, nemůžeme prožívat strach. And third and the fourth is perfection of intellectualism or diligence, which means it means not only putting effort in any action. For example, the hunters put lots of effort day and night to hunt, but although they put lots of effort, but that is not to perfection. So perfection is putting effort in the Dharma action or virtue deeds with great joy.
Так, четвертый параметр. За дөрөв дэх билиг барамид нь хичээнгүй билиг барамид юм аа. За энэ нь болохоор жишээлбэл анчин хүмүүс ан агнахын бол маш их хичээн гэж машин техник өдөр шөнөгөө тэр анхөө хандаж тэ мөрдөж тийм төрлийн хичээнгүй сэтгэлийг бол хэлээгүй. Ямар мэйхэр зэрэг сэтгэлээ буян номын зөвхт үнээр хандуулж муу зуршил зэргээс арилгах буян номыг чухал үзэж түүнд хичээж байгаа юм. Or one is forced to do virtuous deeds, then there's an effort but there's no joy. One is forced, there's no real wish to do. So this kind of effort is also not the perfection of individualism, because one doesn't have joy, one is forced by others. За хүн тэн шаардлага хүлээлтээс үүдэн хичээхийг болов. Тийм төрлийн хичээл сэтгэлийг бас өгдөг байна. So putting effort in the virtuous deeds with great joy by one's own wish, then it's called the perfection of wisdom, the perfection of intelligence. If one does this with right motivation and right dedication, etc. Зөв сэтгэлийн үүднээс буян номд шамдан өөрийн хүслээр яагаад үүнийг үйлчлэвэ гэсэн утга учирыг ухаарсны үүднээс баяртайгаар баясгалантай сэтгэлээр үлдэж байгаа. Тиймхүү Then the fifth one is concentration, meditative concentration. Faktor parametru je meditační koncentrace, pogroužení. And concentration. Тиймхүү параметрийг дөрөвдөг параметр чиглэн параметр. Meditation, we should have this kind of perfection. To understand the meaning or to do meditation, you must have meditative concentration. Тавдугаар билиг параметр буюу дайны параметрийг дайны параметрийг хэлж байна. The practice of calm abiding or the vipassana, which is very important for us to do, and this is also none other than this fifth perfection. За бяцлахын тулд бид бүгдээр 5 дугаар билиг барамид буюу төвлөрлийг төрүүлэх хэрэгтэй. За бид бүхний мэддэг амарлан оршихуй буюу vipassana их чухал. If there's no perfection of wisdom, then the 5 others are not called the perfection. Šestou parametrou je parametr motorský. Říká se, že když chybí... Зургаан билиг параметр бол to walk on the path, but if you don't have the eyes to see the path, then it's not easy to walk. You can't walk. The wisdom, the perfection of wisdom is like the eye. So this is really important, and without this perfection of wisdom, other 5 are not called the perfection. Je to jako když máte tělo, které může kráčet po stezce. Өмнөх 5 параметрийн манлайн бод сэтгэлээр хөтлөгдсөн. Орчлонгийн язрыг мөн чанараар нь гаргагч хоосон чанарыг мэдсэн гэгээр хүн сэтгэлэм. One cannot go beyond the samsara, or one cannot go to the other side, which is Buddhahood.
because to go beyond or to go to other side, one must eliminate the Myanmar or the afflicting emotion, and then to go to other side or to gain Buddhahood, you must eliminate all the obscurations, and to do this, one must have the wisdom. Without wisdom, it is not possible. So therefore, without wisdom, other five are not called the perfections or parameters. Stručně řečeno, když nemáme tu dokonalou moudrost, tak nemůžeme jít za... Билгүүнийг төрүүлж хоосон чанарыг ухаарахгүйгээр бид хүн бэгэрлийн хотыг Бурхны бодхотог хүрэх боломжтой. За тэгэх Když se chceme dostat k dobrosti a tak potřebujeme odstranit všechna zatemnění. Takže na to musíme mít moudrost. Bez moudrosti to nejde. A když nemáme tu dokonalou moudrost, tak předchozích 5 parametrů nemůžeme nazývat dokonalostmi. All the 6 perfections should have the 4 qualities, 7 abandonments, and with these, if we practice these six, then they are called 6 perfections. They are the main practice to benefit others in the Mahayana path, on the Mahayana path. Těch 6 parametrů bychom měli praktikovat s těmi 4. Бусад 5 барамидыг хичнээн хичээж дадуулсан ч гэсэн арга төдий бүрдүүлэхэд бол туулсан Бурхны утгыг олж чадахгүй. Тиймээс бясалгагч хэн бүхэн хоосон чанарыг их болгон онох хэрэгтэй. За тэгээд их хөлөгний номонд бол Especially, we should dedicate all our knowledge for our gurus, long life, good health, and turn the will of Dharma, find life always. Tímto dokončím svou krátkou řeč čistý parametrám. Их болсон 6 зүйл хамаг амьтны тусын тул бие бээр бодийн утгыг олё хэмээн зорилго Бурхны утгыг олох сэтгэл буй бодийн сэтгэлийг чухалчлан үздэг. Тэгэхээр шувуу нүсэлтэй адил нэг далавч нь хоосон чанарыг олсон билиг билгүүн нөгөө далавч нь бодийн сэтгэл юм аа. Хоёр далавч хоёр талаа зэрэг ажиллаж байж биднийг гэгэрлийн хотод хөтлөх юм.
Чехээс танаас дамжуулж байсан шууд дамжуулалт маань төр саадсан бололтой. За багш 4:45-аас 6 хүртэл 6 билиг барамидыг тайлбарлаад 8-аас 9:15 хүртэл аврал одуулах талаар тайлбарлах болно. Одоо Dear friends, for now we will have a break for 1 hour and 50 minutes. за бид одоо 8 хүртэл 1 цаг 15 минутын завсарт So we will continue in 2 p.m. by Central European summertime. And we will continue with the same translations, with the same languages. Thank you. За тэгээд 8-аас 9:15 хүртэл аврал одуулах талаар багшийн айлдварыг бид бүхэн энэ адил зүүн мөрөндөө хүргэх болон та бүхэн цаг 15 минутын дараа дахин зүүн мөрөндөө орж ирээд номоос